While Ivan III consolidated Moscow's power, the Golden Horde was succumbing to discord. Seizing on this weakness, Ivan withheld tribute, equipped his men with firearms, and marched to meet the army of the Khan. On the banks of the Ugra River, the Rus stood defiant, prepared to contest over 200 years of Mongol dominance. The shadow of Mongol rule had darkened the Rus lands for more than 2 centuries. But now, Ivan III stood on the banks of the Ugra River, ready to cast off the shackles of the Golden Horde. But if he failed, Moscow itself could fall. Слушайте наказ, воины! Смирно! Наказ нов есть! Внемлите, наказы новые суть! Так вот! Можно сидеть. Готовы есть патруль? Часов хочете? Подайте поручение мне. Что накажете? Я построю сие. Иди, трудницы надо внесуть. Труд искусен есть. Возведу все, яко прикажешь. Ладно, сделано есть. Надолго удержится. Несть сон, несть отдохновение. Строите надобно? Доволен есть. Наказывайте, сделаю все. Блюду, аще построено будет исправно. Всем дело свое. Несть сон, несть отдохновение. Блюду, аще построено будет исправно. Всем дело свое. Доказывайте, сделаю все. Возведу все, яко прикажете. Наказывайте, сделаю все. Стройте надобно. Всем дело свое. Служить? Несть сон, несть отдохновение.
каждому. Часу накажете? Строите надобно. With eyes on the river crossings, reports quickly arrived of a Mongol detachment probing across the divide. Готов есть к делу новому? Строите надобно? The Mongols had allied with the Lithuanian king, who had promised to send great numbers to assist the Khan at Ugra. Доволен есть. As the horde waited, they would continue to probe the Rus encampment. Стрелять и будете. Если не терпение. Наказывайте, сделаю все. The Rus repelled the initial attacks, and the Mongols fell back to their side of the river. To hold the Ugra, Ivan would need to maintain a strong show of force at the river crossings. If he showed the slightest weakness, the horde would seize on it and swarm across the river, then on towards Moscow. Although the Mongols had not launched an all-out assault, their position was strong and their numbers vast. Ivan knew that committing his own troops to an attack would result in heavy losses. Наказывайте, сделаю все. Будет для меня приказ? К полету, а если построен будет Сделаю, як накажете. With one crossing low on Rus numbers, the Mongols saw Ivan's weakness and prepared to attack. готова служить. Возведу все, яко прикажете. Часо накажете. Стройте надобно. Готов есть к делу, желание ваше есть закон.
While the Mongols awaited their Lithuanian allies, they continued to send raiding parties across the river, hoping to weaken Ivan's forces. Готовы есть к делу новому. По льду, а еще построено будет исправно. Мы смотрим. Наказы слушайте, воины, честь в повиновении есть. Напряжь, мыслите о части. Наказы новые суть. Буду радовать, с вами сражайтесь тесно. Не люблю, когда стреляю! Пищаль заряженный есть. Ожидайте наказа, пищальники. Приготовляйте пищаль на брань. Пищальники, спешите! Пищаль готова есть. Ожидайте наказа, пищальники. Остановимся. Получим наказ сейчас, воины. Емлите, воин, повинуюся непрекословен. Наказы служб, наказ дан есть. Где же наказанный есть? О, я поразил их! Конвой боится выстрелов! Город сражен! Прославлен Есен! Стреляю в бога! О, день славы! Победа и честь есть! Куда? Яку прикажет. Огонь вражеский подрывает мы! With no word from their Lithuanian allies, the Mongols called in their own reinforcements to bolster their numbers on the fords. If Ivan's forces could intercept and eliminate the detachment, the Rus would face less resistance on the fords. Не сказывай терпений. Получим наказ сейчас, воины.
Люди готовы! Готов, есть к делу, Гонко! Наше дело. Заказ дан есть. Ivan's men cut down the Mongol reinforcements, ensuring they could not bolster the enemy's numbers on the fords. Конь мой боится выйти. Ворон! Приказ есть. Мой конь верный, нетерпелив есть. Огонь вражеский покрывает тыл! А в подвиге моя будут песни петь! Отец славный! Ivan's Rus army stood strong at the Ugra crossings and would not allow the horde to advance towards Moscow. The Lithuanian numbers that had been promised to the horde had not arrived. The Khan was forced to order a retreat. Ivan ordered his men to burn what remained of the Mongol camp and drive the enemy out of Muscovite territory. Наказы новые. Напряжь мыслите о части. Не млите, воины. Буду радоваться с вами сражайтесь. Латники слушают приказ. Напряжь, не бойтесь. Огонь вражеский покрывает тыл! Честь ее набрать в гряду. Готово. Возведу все, я приказ. Наказы слушай, всем должно. Наказы новые суть. Буду радоваться с вами сражайтесь тесно. Век готовы есть к делу новому. Возведу все, я приказ. Не млите, воины, повинуюсь с честью. Эй, повиновение. Получим наказ сейчас, наказ замки. Несть сон, несть отдохновение. В лёду, иначе построено будет храм. Наказы слушай, немедленно наказ. Наказывайте, сделаю все. Строите надобно.
Наказывайте. Through perseverance and a mighty display of force, Ivan held the Ugra River, blocking the Mongols from reaching Moscow. The Rus had finally cast aside the shackles of the Golden Horde. While Ivan III consolidated Moscow's power, the Golden Horde was succumbing to discord. Seizing on this weakness, Ivan withheld tribute. From long, harsh winters to Mongol invasions, life for Muscovite peasants was tough. But they had one crop that was vital to their survival: rye. Moscow peasants relied on cereal crops more than any other food. To separate the grain from the straw, cereals had to be threshed with a flail. This tool could also be repurposed for battle. When the Grand Prince called upon peasants to serve in the army, they would have become armed with their tools of the trade, their pitchforks and their pikes, but chief amongst their weapons would be the flail. Farming crops in a land that was covered in snow for 6 months of the year was challenging. But rye was one crop that was particularly adapted to the extreme Moscow climate. The thing about rye is it's incredibly hardy. If you can sow it in autumn, it'll grow through the winter months, even with a covering of snow on the ground. Now, Russia is famous for its long, cold winters, but it also gets very hot and dry summers, and it's in those drought conditions that rye also thrives. And it's for that reason that a majority of Moscow peasants were growing this stuff. But they didn't get to keep all of their crop. The largest rye grains were given to the Grand Princes as tax, while the rest would be used to make bread, or malted to make a nourishing, non-alcoholic drink, kvass. It's super easy to make and cheap, really cheap. It's great for helping tired muscles recover, and it's just quite refreshing, and also helps control infections. Muscovite soldiers drank kvass as part of their daily rations. It's made by first adding ground malted rye to boiling water. After cooling, yeast culture is added, causing the mixture to ferment. This kills off any germs in the water. There you go. Around 3 days later, the kvass is ready to drink. The bubbles are really starting to come up now. Yeah. Just the yeast doing its work. На здоровье. На здоровье. What are the special qualities of this drink, then? It's essentially a probiotic drink. It has a lot of B vitamins, and it has lactic acid, which is great for recovering from hard labor. It's kind of an ideal sports drink, really. And with rye so easy to grow, you can see how this was the sort of saviour, if you like, of the Moscow peasantry. The hardiness and versatility of rye was a lifesaver to Muscovites, both for peasants at home and soldiers on campaign. In 1480, Moscow's army, led by Ivan III, faced off against the Mongols across the banks of the Ugra River. But the Muscovites
armed with guns, were too much for the Mongol army. When the Mongols realized reinforcements weren't coming, they retreated. Now Ivan III was free to pursue his ambitions, to expand Moscow even further. Despite the rapid rise of Moscow, it was still a vassal of the Mongol Empire. But after the stand at the Ugra River, Ivan III's ongoing refusal to pay tribute antagonized the Mongols. Yet, retribution never came. Cracks had developed in the highest levels of Mongol rule, and the Golden Horde shattered into smaller khanates, beset by infighting. So Moscow was left free to expand. Ivan III continued taking control of smaller Rus principalities by any means necessary. Some had been ruled for over 100 years by an historic enemy, Lithuania. Ivan III was determined to take them back. By 1500, he had turned Moscow into more than just a city or a state. It was an entity that he claimed represented all the Rus people. Ivan's successor, Vasily III, would fight to take back the lands from Lithuania that he believed belonged to Moscow. Grand Prince Vasily III dispatched his Rus army to Lithuania. His goal: to capture the fortress of Smolensk and expand Muscovy's influence. The Rus needed a strong position from which to prepare for their assault on Smolensk. If the Rus could secure each village, they would have use of its military buildings. They needed to choose carefully which village to take first. Исполнено будет. Время действовать. Сейчас. Долг есть время. Восстаньте, воины!
The Rus took the first village, giving them a base from which to advance. The village of Vyazma had supported Smolensk with well-equipped infantrymen. Куда направляться? Начинаю строить и сейчас. Приготовляйтесь, воины! Немедля наказ исполню. Несть сон, несть отдохновение. Блюду, аще построено, будь исправно. Труд искусен есть. Готовы есть к делу новому. Строите надобно. Ладно, сделано ей. Готова служить. Возведу все, яко прикажете. Получим наказ сейчас. Буду радоваться с вами сражатися тесно. Повинуюся непрекословие. Наказывайте, сделаю все. Возведу все, яко прикажете. Стройте надобно. Довольно есть. Часу накажете. Блюду, а еще построено будет исправно. Ладно, сделано есть. Надолго удержится. Будет для меня приказ. Будет для меня приказ. Латники на брата стреляются! Несть сон, несть отдохновение. Возведу все, яко прикажете. The Rus advanced, Всем дело taking a свое. second Часу village. накажете. The village of Yelnya had a long history of archery expertise. Стройте надобно. Не млите, воины! Повинуюся с честью. Несть сон, несть отдохновение. Блюду, аще построено будет исправно. Готово есть к делу новому. Блюду, а еще пост... Несть сон, несть отдохновение. Огонь, Строите надобно. Наказы новые суть. Наказывайте, сделаю все. Блюду, аще построено будет исправно. Ладно. Готов есть к делу новому. Возведу все, как и приказ. Наше дело правое. Труд искусен есть. Наказывайте, сделаю все. Возведу. Латники слушают наказ. The Rus now controlled 3 outlying villages. The village of Roslavel was strong in the training of cavalrymen. Controlling the outlying villages
gave the Rus army a wealth of resources, allowing them to begin planning their assault on Smolensk. Two vital trade routes kept the fortress of Smolensk well supplied. So long as these routes remained active, the Lithuanians could launch counterattacks against Vasily's forces. Наказывайте, сделаю все. A Rus ally had stationed cannons in the village of Krasny. If the army could get to the village, they could add the cannons to their arsenal. Наказы слушайте, воины! Напряжь, не бойтесь! Наказывайте, сделаю все. Возведу все, яко прикажете. Есть сон, есть отдохновение. Строите надобно. Часо накажете? Блюду, аще построено будет исправно. Возведу все, яко прикажете. Всем дело свое. Есть сон, есть отдохновение. Наказы слушайте, всем долг свой. Готов десять к делу новому. Блюду, аще построено. The Rus were nearing the village of Krasny, where Vasily's ally had stored a stockpile of cannons. However, Lithuanians had already captured the village and had it closely guarded. The Rus were unable to eliminate all the Lithuanian traders. The well-supplied fortress launched an attack. Наше дело правое есть! Радуйтесь с вами, сражайтесь тесно! Напрямь, не бойтесь! Поднимитесь напрямь, не бойтесь! Наказывайте, сделаю все. The Rus destroyed the Lithuanian supply caravan, beginning the process of starving out Smolensk. If the Rus could stop all the supplies, they would ensure the army within Smolensk remained weak and unable to send out attacks. Напрямь, мыслите о части! Готов есть к делу новому. Блюду, аще построено будет исправно. Наказывайте, сделаю все. Возведу все, как прикажете. Стройте надобно. Войны, восстанете! Приказ! Патники готовы! Честь! Вот, остановился! Готовы действовать! Часо накажете? Окружают меня!
льду аще построено будет исправно. Тебя надо Что накажете? Льду аще построено будет исправно. Труд искусен есть. Наказывайте, сделаю все. Строите надобно. Наказы новые суть. Не млите, войны. Наказ дан есть. Возведу все, яко приказ. Есть сон, есть отдохновение. Строите надобно. Получим наказ сейчас, воины. Не млите, воины. Огонь вражеский покрывает! Есть сон, есть отдохновение. Строите надобно. Vasily's men cut off the eastern trade route, tightening their grip on Smolensk. Получим наказ. Еще нет условия. The Rus cut down all the traders, stopping any attempt at resupplying the fortress and leaving its garrison weakened. Есть сон, есть отдохновение. Сказывайте, сделаю все. Наказы новые суть. Готов есмь к делу новому. В льду аще построено будет исправно. Восстанете! Отряхните ноги! Копье мое служит вам! Наказ. The Rus took hold of Krasny, adding a battery of cannons and a valuable research center to their forces. Матники слушают наказ. Наказы слушайте, воины. Обрез. Не бойтесь. Есть сон, есть отдохновение. Возведу все, я... Сказывайте, сделаю все. Строите надо. Часо накажете? Не млите, воины. Часо накажете? Льду аще построено будет исправно. Все приказы новые. Приготовляйтесь. На каждом восстанете. Отряхните ноги. Молит есть. Наказы служи исполняются уже.
thunder of Rus' firepower and the force of overwhelming numbers, the army had breached the mighty walls of Smolensk. All that remained was to eliminate the Lithuanian army in the city itself. Оказывается, сделаю все. Иду куда наказано. Спешите, ревностные! Ищать заряженные! Латники нам раньше являются! Отдачи наказ! Наказ там есть! Готов к работе. Возведу все, як прикажете. Труд искусен мне. Готов есть к делу новому. Строите надо мной. Наказы новые, судьи. Немедленно наказы слушать, повинуемся непрекословно. Получим наказ сейчас, войск. Поразилы! With the capture of the mighty fortress of Smolensk, Grand Prince Vasily III had succeeded in retaking the ancestral lands of the Rus. Muscovy's rise to dominance was gathering pace. In 40Following Moscow's growth in the west, Ivan IV ascended the throne and took up the eastern expansion plans of his ancestors. The Tatar Khanate of Kazan lay just across the border. But the Tatars had resisted many Rus sieges in the past. In his final attempt to capture the Tatar lands, Ivan would deploy bold new strategies. For years, the Tatar fortress of Kazan had defied Muscovy's growing power. Now Ivan IV aimed to extinguish the weakening Khanate and claim this new territory as his own. To take the city,
Ivan had to strike at the heart of the fortress and take out the Khan's personal guard. But first, the Rus needed a stronghold from which to support their imminent siege. Сделано будет! Войны, наказано идти! Сокрушают меня! Остановиться и идет наказанный. Немедленно прийти на брешь! Поспешите, верностные! Стреляют в меня! Каков наказ есть? Наказ уразумейся! Еще один погибель! Остановимся! Идет наказанные! Ищите завязанные! Ожидайте наказа, обещать сделано будет! Сокрушу Орки наши повержены! Саду! Войны! Наказано идти! Taking the Tartar settlement, the Rus had secured a location for their stronghold. Ivan had prepared resources to rapidly construct a base on the Volga River, and his navy now delivered these. Покоряюсь воле вашей. Слушайте все. Новых наказ. Внемлите! Нам исполнено будет! Будет для меня приказ. Блюду, аще построено будьте справно. Троты скосен. Наказывайте, сделаю все. Возведу все, яко прикажете. Есть сон, есть отдохновение. Возведу все, яко прикажете. Блюду, аще построено будет из Спартаку. Строите надобно? Готовы есть к делу новому? Стройте надобно. Есть сон, есть отдохновение. Готовы служить. Блюду, аще построено будьте справно. Стройте надобно. Часу накажете. Возведу. Наказывайте, сделаю все.
Ладно, сделано есть. Надолго удержится. Не сяду, дольки дособеру. The Muscovites established a settlement. Now Ivan would need to defend it, while building up a siege force with which to breach Kazan's walls. Блюду, аще построено, будь ты справна. Будет для меня приказ. Строите надобно. Ладно, сделано ей. Наказывайте, сделаю все. Возведу все, яко прикажете. Часо накажете. Готовы есть к делу новому. Возведу все, яко прикажете. Ладно, сделано есть. Надолго есть сон, есть отдохновение. Блюду, аще построено будет исправно. Строите надобно. Довольно есть. Тротис, готовы служить. Строите надобно. Да не празднуйте! Вем дело свое. Готовы есть к делу новому. Возведу все, яко прикажете. Ivan's army pushed across the Volga. They could expect stiff Tatar resistance. Часу накажете. Блюду, аще построено будет исправно. Есть сон, есть отдохновение. Стройте надобно. Окружают ты! Готово служить. Возведу все, яко прикажете. Наказывайте, сделаю все. Желание ваше есть закон. Будет для меня приказ. В лесу люблю, трудитесь. Блюду, аще построено будет исправно. Будет для меня приказ. Ватники слушают приказ. Часу накажете, сделаю, как накажете. Слушайте наказ, воины! Поспешите, леностные! Есть сон, есть отдохновение. Блюду, аще построено будет исправно. Наказы слушайте, воины. Напрежь, мыслите о части. Ватник, немедленно наказ исполню. Готовы есть к делу новому. Возведу все, яко прикажете. Наказ снова едят? Будет для меня приказ. Блюду, аще построено будет исправно. Немлите, воины. Часу накажете. Стройте надобно. Возведу все, яко прикажете. Довольно есть. Стройте надобно. Получим наказ сейчас, воины. Буду радоваться с вами сражаться.
Блюду! Аще построено будет исправно! Латники, буду радоваться с вами, сражайтесь тесно! Muscovite forces moved into the Tartar pasture lands. They were getting close to Kazan proper. Готово служить! Строите надобно! Готовы есть к делу новому? Слушайте наказ, воины! Латники готовы! Напрямик! Мыслите отчет! Наше дело прямо! Напрямик! Не бойтесь! Наказано убийство! Лучники конные! Лучники конные! Напрямик по скору! Огонь, стреляю! Латники, как наказ там есть! Наказы новые, напрямик! Не бойтесь! Латники, наказ там есть! Будет для меня приказ. Барок повешен есть! Латники, слуг, напрямик! Не бойтесь! Наше дело право! Наказ там есть! Наказ там есть! Спасают нас! Латники на броню стреляются! Всем долг свой! Латники слушают заказ! Латники готовы к границу! Буду радоваться с вами, сражайтесь тесно! Темните! Наказано! Латники, напрямик! Мыслите о счастье! Ладно, есть. Готовы есть к делу новому? Возведу все, я... Наказы слушайте, буду радоваться с вами, сражайтесь! Ivan's men were finally in sight of Kazan's walls. It was here previous sieges had failed, but Ivan swore this time would be different. Мыслите о части! Конь мой боится выстрелов! Наказывайте, сделаю все. Наше дело напрямик! Не бойтесь! Земли честь в повиновении есть! Повинуюсь с честью! Повинуюсь непрекословия! Стреляют в меня! Вем, где есть сон. Латники
force of the Muscovite war machine broke through Kazan's mighty outer По wall. льду, а еще построено But the будет city had a исправно. backup defense. A second inner wall stood between Ivan and the Khan's personal guard. Готов там буду. Возведу все, яко прикажешь. Приготовляйте оружие! Лучше идти, нежели фратися! Будет для меня приказ? Не люблю яйца стрелять! Возведу все, яко прикажете. Наказывайте! Получим наказ сейчас, воины. Будете с вами сражайтесь тесно. Латники готовы к броне, и если наказ исполнен. Наше дело правое, напрямик. Не бойтесь, латники слух, наказ там есть. Готовы есть к делу новому. Стройте надобно. Верно, наказывайте, сделаю все. Блюду, а еще построено будет исправно. Стройте надобно! Возведу все, ясно прикажете. Блюду, а еще построено будет исправно. Латники готовы к бронесу. Воины, наказ новый есть. Не люблю я для Наказы новые. Наказ там есть. Латники на броню стремляются. Повинуюсь исчерпию. Латники готовы к бронесу. Буду радовать, если с вами сражайтесь тесно. Готовы? Начну сие немедля. Хочет видеть! Возведу все, ясно прикажете. Товарищи, стройте надобно. Емлите, воины. Наказы слушайте, воины. Получим наказ сейчас, воины. Наказывайте, сделаю все. Желание ваше есть и закон. Огонь! Натовский покрывает! Наказы новые, повинуюсь. Kazan's inner wall crumbled before Ivan's forces. Within the inner city, the Khan's guard awaited. Стреляй!
With a mighty war cry, the Khan's elite guards set upon Ivan's forces. Латники слушают заказ! Форекс, стреляйте справа! Ivan and the Rus overwhelmed the Khan's guard and seized the city of Kazan. For the first time, Muscovy began to push its borders eastwards, setting its ambitions on claiming ever more distant territories for the Russian Empire. Following Moscow's growth in the west, Ivan IV ascended the throne and took up the eastern expansion plans of his ancestors. The Tatar Khanate of Kazan lay just across the border. But the Tatars had resisted many Rus sieges in the past. In his final attempt, Ivan IV had broken through the walls of the ancient city of Kazan, and his army flooded the streets. They hunted down its defenders and their allies, and brutally sacked the city. Kazan had fallen to the unstoppable military might and strategic innovation of the Muscovite war machine. In the years that followed, Ivan IV waged war after war to bring vast new territories under Moscow's rule. By 1547, he had declared himself the first Tsar of all Russia. And his never-ending fight for territory set the course for those who ruled after him. Moscow was no longer a small fort on the banks of the Moskva River. It had survived centuries of Mongol oppression and wars with its neighbors. Its evolution from fort to city to state and to empire would continue. Moscow's rise transformed Russia into one of the world's greatest superpowers. Streltsy is the Russian word for shooters. And from the late 15th century, the armies of Moscow had included regular troops, armed with an arquebus, a standard firearm in all European armies at the time. This is an arquebus. It's an early type of musket. To load it, you put a charge of black powder down the barrel. The ammunition is a lead ball.
A paper wad seals the charge. Then both ball and wad are rammed home tight. To shoot the gun, priming powder is placed in the pan. The priming is lit by a match. Now, a match was originally a length of cord soaked in saltpeter, so that it burns slowly but continuously, and even in poor weather. When lit, this sends a flame through a small hole at the base of the barrel, which lights the main charge. One of the great advantages of the arquebus was that the ammunition was inexpensive and easy to make. Molten lead was poured into a special mold. It cooled to a solid state in seconds, making it possible for vast quantities of lead balls to be produced. They were finished by trimming off the excess lead, which was known as a sprue. Streltsy received regular payment of both money and bread, and they lived with their families in purpose-built settlements called slobody. Streltsy were a new type of army, ordinary troops recruited from tradespeople and farm workers. An early arquebus had an extremely heavy barrel. To shoot it with accuracy, the gun had to be steadied, and Streltsy had a unique solution. This is a type of axe called a bardiche, and for the Streltsy, it doubled as a gun rest. Arquebus men were usually vulnerable to cavalry. Even with experience, reloading takes time, and cavalry covers ground very speedily. Once you've shot, your position becomes perilous very, very quickly. However, with the scything power of a bardiche, a Streltsy has at least the chance to withstand a cavalry onslaught. It took a brave cavalryman to ride into a hail of bullets, but an even braver one to face the horror of these axes. Over time, Moscow's armies recruited more and more men armed with guns. Inexpensive troops who changed the way war was waged.